Hoy en icomputo crearemos un mapa conceptual en LibreOffice Writer. Primero necesitamos insertar un objeto OLE. El tipo de objeto debe ser de dibujo. De esta forma nos permite tener agrupado el mapa conceptual que se cree. Así podremos moverlo por el documento sin que se modifique. Bueno, empezamos a crear el mapa conceptual paso a paso. Ponga mucha atención.